Okay, good evening, everyone. Good morning, good afternoon, wherever you are. அனைவருக்கும் வணக்கம். So, first of all, I think it's not too late to wish all of you a happy new year. Happy new year, everyone. May the 2026 will be a good year for every one of us. So, uh, thanks for attending the Pre-Meet Panic Series 45. Okay, so just highlight Pre-Meet Panic started by me in during the COVID time, where I started with sharing my public speaking skills for the first 3 sessions. Then I started inviting people from various industries, experts to share their inputs and stuff. So of course, time to time, I will also conduct my own segment. Like போன வருஷம் வந்து I conducted one session on the resume, how to write resume, and how to attend interviews and stuff. So time to time, I will share my experience and my expertise also wherever I have idea and stuff. Okay, so இந்த டாபிக் எப்படி வந்துச்சுன்னா, பிகாஸ் எஸ்பிஎம் வந்து போன மாசம் தான் முடிஞ்சு, எஸ்பிஎம் எஸ்டிபிஎம் அண்ட் ஸ்டஃப். அண்ட் சில பேர் ஏ லெவல்ஸும் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஏ லெவல் அண்ட் ஓ லெவல் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அது முடிச்சுட்டு ஒரு 2 பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்டாங்க, எப்படி இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அச்சீவ் பண்றது, எப்படி அந்த மெம்பர்ஷிப் பாத்வே எல்லாம் எப்படி போறது அப்படின்னு. ஸோ அந்த 2 பேரண்ட்ஸ் கேட்டோன்னா, மூணாவது ஒரு பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, இப்படி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நீ வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி செஞ்சிருக்கல, ஒரு செக்மெண்ட் மாதிரி செக்மெண்ட் செஞ்சுட்டு at least you can explain to them the steps and what are the pathways available and all that to be chartered accountant in Malaysia. Okay, and அது தவிர்த்து வந்து at least if in future if anyone asks me or any parents ask me, I can actually share this video because I'm doing the recording, so I'll share the video straight to them, so at least they can watch the video. All right, so இன்னைக்குள்ள segment வந்து basically going to be high level stuff, so I'm not going to go into very detailed minute how to fill up form and all that. No, it's going to be very high level, because the team or the department which is going to be involved here is mainly on the Malaysian Institute of Accountants. Right, later I'll explain to you all that. So mainly on that. So அதனால I thought, okay, let me just come up with this. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த how to achieve chartered accountant in Malaysia யாரும் செஞ்சதில்ல, அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு செஞ்சதில்ல. So I thought, of course medical line வந்து செஞ்சிருக்காங்க, but not in so-called chartered accounting. So I thought, okay, let me share my knowledge and experience and stuff on this. Okay, so if you have any questions on the Q&A segment, so no issues. And today's segment, I thought let's make it quite interactive or quite short and simple. All right, so who am I? Of course, so most of you would know me. My short name is Meyya, and I'm a charity accredited trainer, and I'm also managing part of Meyya and Co. So in the firm, வந்து ஒரு 2 years ago ஆரம்பிச்சேன். So my own practice, and அது தவிர்த்து I'm also a trainer. Okay, HRDF certified trainer, and that's a company, D Speakers Lab. Okay, that's my training arm. Okay, and of course, I graduated 2005 from University of Malaysia. So 20 வருஷம் ஆச்சு. 2026 வந்து 21 years. Okay, from corporate and professional experience. All right, so that's the Bachelor of Accounting honors is from University of Malaysia, and of course I got my chartered accountant in Malaysia. அதையும் தவிர்த்து I pursued my ACCA. ஸோ ஏசிசிஐ வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு 8 வருஷம் கழிச்சு they will give you fellowship, அதான் அந்த FCCன்னு சொல்லி. And then ASEAN CPA, இது வந்து ஒரு 7 வருஷம் முன்னாடி தான் ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த ASEAN CPA, they formed this ASEAN CPA where all the 10 countries of ASEAN is involved, and MI is also part of it. So I got my membership there. And MICPA வந்து இன்னொரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. பட் நான் வந்து அந்த ரூட் இருக்குல்ல, நான் வந்து I got through my professional experience because I minimum வந்து ஒரு 15 years experience வேணும். So I got that through that, and I got my ACCA also. So professional experience plus other qualification, professional qualification, they will give you the MICPA. So that's the route I took. So those are my qualifications. So literally எல்லாமே accounting related so-called qualifications தான். Right. So the thing is, I always do this because now the MI subcommittee, the Young Professional Committee, so that's for the youths and the youngsters. Okay, so our job is to basically to boost quality accountants, the original accountants, which chartered accountants, and to eradicate ஏன்னா நிறைய போகஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் வந்துட்டாங்க. அதாவது அக்கௌண்டிங் படிக்காம திருட்டுத்தனமா அக்கௌண்டிங் செய்யறது, திருட்டுத்தனமா கணக்கு எழுதுறது, இந்த மாதிரி. ஸோ ஹவ் யூ சே போகஸ் டாக்டர்ஸ், போகஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப், இந்த மாதிரி யூடியூப் பார்த்து இதெல்லாம் பண்றது. ஸோ this is where we do so-called ஒரு awareness மாதிரி, ஒரு விழிப்புணர்ச்சி மாதிரி. So to see to inform people that
how you can eradicate the so-called bogus accountants. So today I will also show you how you can find out whether that person is a chartered accountant or not. Okay, so let me just this is MIA website. Okay, and the link வந்து நான் share பண்றேன். So இது வந்து this is where you can actually check whether that person is an accountant or not. Okay, so just a sec. Okay, good. Okay, so இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா you just say members name and you just put a short name. Okay, so let's say even my name, you can search my name. Okay, so I just put my short name Meyya here, and then let me, I think I'm sharing the wrong screen. Let me stop sharing. I will share the correct screen. Okay, entire screen. Okay, it's loading. Okay, so the screen பாத்தீங்கன்னா just now let me go back here and I show you again. அந்த link அனுப்புனேன்ல, so அந்த linkல போயிட்டு you just put member's name and then you just put a short name. If you have the long full name இருந்தாலும் பரவாயில்ல, if you don't have the full name it's also fine. So you just put in the short name. அது வந்து அந்த தேடி it will show you the list of the members applicable. So you see my name is here. Okay, and it means basically I'm a chartered accountant. Okay, so I'm very chartered accountant. Of course, the state is there. If you don't know the state, is fine. Okay, PC means practicing certificate. So நீங்க அக்கௌண்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வகையா இருப்பாங்க. ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வந்து கம்பெனில வேலை பார்க்குறவங்க, லைக் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர், சிஎஃப்ஓ அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து பேசிக்கலி அந்த இன்ஹவுஸ் கம்பெனில அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் தே மேனேஜ் த ஃபைனான்ஸ், டே டு டே ஆப்ரேஷன் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ தட்ஸ் ஒன் குரூப். They are called commercial accountants or corporate accountants. Okay, இன்னொன்று வந்து practicing accountants. Okay, அதாவது சொந்த accounting firm வச்சிருக்காங்க. Okay, or they are partner of another accounting firm. Okay, அதாவது when you're in practice, it doesn't mean you open your own accounting firm. You can also join as a partner in another accounting firm, or you join the big accounting firms like Deloitte, Ernst & Young, PwC, அந்த மாதிரி. So you join there, you are a practicing certificate holder. Okay, so அதனால தான் அந்த PC holder ன்னு சொல்லி practicing certificate holder. Right, so இங்க known வந்துச்சுன்னா it means they are still chartered accountant, but they are just commercial accountant. It means they are working as a salaried accountant in a company, normal company like a CFO, finance manager, account analyst and all that. So this is how you can check. Okay, so I've shared the link, so hopefully this will be helpful for you. So you can search you just put any name, so you can search free. Okay, so let's say சில பேர் லைக் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் வந்து அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. So is that registered under MIA? Because if it's not registered under MIA, MIA means Malaysian Institute of Accountant, it's basically a bogus firm also. Okay, ஏன்னா MI கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தானா அது வந்து அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் பிசினஸ் கன்சல்டிங் ஃபர்ம் ஒரு நார்மல் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ அது எப்படி பார்க்கறதுனா, let me just show you here. You just go to firm name and then type. You can be either audit or non-audit, either up to you. Okay, and then you search, put in the keyword again, like I put my name. You just search. Okay, let's see if my name appears or not, or my firm's name. Okay, so it's still loading. Just a sec. Okay, yeah, my company name appears here. Okay, so you see the number is also here, firm number, and of course my office address and my company name. Okay, so இது வந்து நீங்க check பண்ணிக்கலாம். And of course my contact details is also there. Okay, my email is also there. Okay, so இதுவும் நீங்க check பண்ணிக்கலாம் whether fake firms இருக்குதா என்னன்னு. So this my accounting firm is registered under MIA. Okay, so just to ensure, முதல்ல வந்து only MIA can
செக் நீங்க வந்து ஆஃபீஸ் எம்ஐ ஆஃபீஸ் போனோம். எம்ஐ ஆஃபீஸ் போனா தான் நீங்க செக் பண்ணலாம். அது வந்து ஒரிஜினல் ஃபர்மா இல்ல ஒரிஜினல் பிராக்டிசிங் அக்கவுண்டன்ட் என்னன்னு. பட் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் திஸ் போகஸ் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் டு எரடிகேட் திஸ் போகஸ் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், தே மேனேஜ் டு do this portal or website applicable to everyone. Okay, so even someone from US, UK, where they want to check, are you a true accountant or chartered accountant? They can always check. Okay, so this is one way where the so-called the MIA is doing, or the ministry itself trying their steps to eradicate all these bogus accountants. And of course, my job as a former subcommittee of MIA also to so-called make people aware of this bogus accounting thing. Okay, so let me go back to let me just stop sharing and go back to the slides. Okay, so hopefully now you have understand what do you mean by the so-called the bogus accountant. What does that mean? So as long they are not chartered accountant and they don't have a practicing cert, you need to take note of that. Okay, so let me just start sharing again. Okay, go back to the slides. Okay, it's loading. Okay, so Malaysian Institute of Accountants, in short, they call MIA. அதான் the logo அங்க இருக்கு. So it's basically a statutory body under the Accountants Act 1967. Okay, and they are the one who accords the chartered accountant title of in Malaysia. Okay, வேற யாரும் அந்த CA டைட்டில் கொடுக்க முடியாது in Malaysia. Chartered accountant in Malaysia அந்த டைட்டில் வந்து MIA மட்டும் தான் கொடுக்கலாம். And it's actually mandate to regulate and develop the accountancy profession in Malaysia. So they are the only one who's in charge, solely in charge to mandate to regulate this profession. Okay, no one else. Okay, and நான் சேரும்போது there were around 31,000 plus members. என்னோட membership number வந்து 31413. So 31,000 something. நான் சொல்றது வந்து 2010ல, அதாவது 11 வருஷம் முன்னாடி. So இப்போ வந்து they are more than 41,000 members. Okay, so there's a increase of 10,000 members, almost 10,000 members within the last 16 years. All right. So for our population of 24 million and stuff, but 41,000 accountants is considered quite low. Yeah, 1% கூட இல்ல. So it's pretty much low, I would say. Okay. So that's why we need to create more chartered accountants. Of course, சில பேர் சொல்லலாம், yes, we created more graduates, but we never have more chartered accountants. So அது ஒண்ணு. So ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த qualification வந்து pursue பண்றது இல்ல. Either they give up the qualification or they don't like accounting, they go something else. Okay, or இன்னொன்னு வந்து they go overseas. Okay, Singapore, Hong Kong, Australia, even UK, அங்க போய் அங்க செட்டில் ஆயிடுறாங்க. So it means that's what you call brain drain. Okay, so they go settle down there. They still continue with the profession, but என்னன்னா வெளிநாட்டுல தங்கி அங்கே அந்த ஊர் சிட்டிசனா இல்ல அந்த ஊர் பிஆர் ஆயிடுறாங்க. So that's one thing. So this is basically what MIA does, Malaysian Institute of Accountants. Okay, and they are located in Bangsa South. Okay, so if you have been to KL Gateway Mall, they are there. இப்போ அந்த பழைய பேர் வந்து கம்பூங் கிரிஞ்சி. So if you know கம்பூங் கிரிஞ்சி, then if you've been to University Station, அங்க University Station இருக்கு. So it's just walking distance from there. And previously they were in Brickfields. Okay, அந்த பெட்ரோனாஸ் பின்னாடி அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் கிட்ட வரும் அந்த ஆஃபீஸ். But thereafter, because the group is also developing, the body is developing, so they wanted a posh location and stuff. So that's why they shifted to Bangsa South. Okay, which is also quite near to University Meyya. Okay, and they are quite friendly. So whenever you want to reach out to them, you can always reach out to them via phone, or you can write them email straight, or அப்படியும் இல்லைனா you want to meet them face to face also can. Okay, so they are quite friendly, and because they want to be member friendly body, I would say. So எதனால chartered accountant? Okay, so என்ன பொறுத்தவரை, first of all, is a professional recognition. Okay, chartered accountant of Malaysia is just like doctor, IR, and your LLB and all that. So for accountants, is chartered accountant. Okay, so once you are a CA, it means people know you are a professional. Okay, and of course, if you are into legal line, அந்த ஒரு bar council emblem இருக்கும். So நிறைய பேர் அந்த கார்ல ஒட்டிக்குவாங்க அது. So of course, I also recommended that to MIA, but MIA was not keen into that emblem, and of course, bar council emblem வந்து கொஞ்சம் royal style, more classy and stuff. But MIA ஓட logo வந்து more
professional corporate, so they feel that it doesn't look good on the car number plate. So but of course that's the committee to decide, not for me. It's just my recommendation to them. So they say they in future they'll consider, see how it goes. Okay. ரெண்டாவது, why you need CA or chartered accountant? நான் டிகிரி மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தா போதுமே, எதுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், எதுக்கு அந்த மெம்பர்ஷிப், நான் எக்ஸ்ட்ரா காசு கட்டணும். ஓகே, காசு கட்டுறது ஒரு பக்கம், பட் another thing is your career opportunity. ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த முதல்ல ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணும்போது யூல் பி ஜாயினிங் as a accounts assistant, audit associate, okay, or tax assistant and stuff, so the lower level. But அதுக்கப்புறம் of course you want to grow in corporate, right? ஒரு tax manager or a CFO and FM or finance manager and financial control and all that. ஸோ இந்த மாதிரி ரேங்கிங் போகும்போது பெரும்பாலான கம்பெனி வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா, அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் டைட்டில். பெரும்பாலும் நான் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் படிச்சிருக்கேன், அந்த குவாலிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்மெண்ட் படிச்சிருக்கேன். ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் தே வில் ஆல்வேஸ் ரிக்வயர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். Okay, so it's always because they want someone who has been through that path, where they have learned through the experience, they have gone through the qualification and stuff. So அதனாலதான் the career opportunity will be better if you have the chartered accountant title. Innொன்னு, because I used to be in Ernst & Young and Deloitte. ஸோ இந்த மாதிரி பிக் 4 or பிக் அக்கௌண்டிங் ஃபார்ம்ல வேலை பார்க்கும்போது, டு பி ஆடிட் மேனேஜர் or even டேக்ஸ் மேனேஜர், அந்த மேனேஜர் லெவல் வரும்போது யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஹேவ் த சிஏ டைட்டில். ஓகே, சிஏ டைட்டில் இல்லைன்னா நீங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ல உட்காந்துருப்பீங்க, மேனேஜருக்கு போக முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் பை த அக்கௌண்டிங் ஃபர்ம். So it's also part of the qualification. So another career opportunity is much more wider on the chartered accountant title irundha. Okay, so that's one thing. And நிறைய பேர் கேட்கலாம், சில பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் சிஏ டைட்டில் இல்ல, பட் they are still finance manager. Yes, நான் ஒத்துக்கிறேன், because they come through அந்த ladder in that company. ஓகே, அந்த ஒரே கம்பெனில இருந்து 20 வருஷம் இல்ல 30 வருஷம் இருந்து அந்த கம்பெனிலே மேல வந்திருக்காங்க. பட் அதுக்கு மேல போக முடியாது. சோ அந்த ஒரு லெவல் வந்தா அவங்க ஸ்டக் ஆயிருவாங்க. அண்ட் இன்னொன்னு, அந்த 30 வருஷம் அதே கம்பெனில தான் இருப்பாங்க, வேற கம்பெனிக்கு போயிருக்க முடியாது, பிகாஸ் ஆஃப் த டைட்டில். அந்த டைட்டில் இல்லாதனால no other company wants to hire them. So that's the other issue. So you have to take note of that. Once you have the CA title, you can basically sell yourself. Okay, அது ஒரு selling point. Okay, and the next thing என்னன்னா, CA Malaysia, we are recognized basically in Commonwealth countries. You go to South Africa, you go to Canada, Australia, New Zealand, they are recognized. So the global mobility இருக்கும். Of course, professional qualification அது தனியா இருக்கு, but at least when you have your Malaysian CA, அது ஒரு plus point, especially when you want to apply for PR of Australia, New Zealand, okay, or even Canada and all that. So அது ஒரு plus point அந்த CA இருக்கும்போது. So அந்த global mobility, so வெளியூருக்கு போய் வேலை பார்க்கறதோ இல்ல வெளியூர்ல போய் செட்டில் ஆகுறதோ, so இது ஒரு சான்ஸ் உங்களுக்கு. Okay, so that's one thing. And the next thing is professional credibility. So நம்மளே போகும்போது, when people ask me, I know you are a degree holder from University of Malaysia, but are you an chartered accountant? Okay, degree மட்டும் முடிச்சிட்டா you are not considered an accountant. அது ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க. Okay, in doctor is different. You do your housemanship, you come out from the university, you are called a doctor. You can put the DR in front. Okay, but accountant அந்த மாதிரி முடியாது. Okay, you may have finished your degree, you may be a dean's list, top student or whatever. Only when you go through the path, அதை நான் அப்புறம் சொல்றேன், அந்த once you to get the CA title, then you can call yourself as accountant. அது தவிர்த்து you can't call yourself as accountant. So basically people will, even ACCA முடிச்சவங்களும், if you have done ACCA will tell you you are just an affiliate, you're not a member yet. Okay, you're not a fellow yet. So affiliate இருந்தா you can't put your title behind your name. Okay, அந்த ACCA னு போட்டுக்க முடியாது. Okay, and same thing CA வந்து same thing, you cannot put CA once you finish your degree. You can only put once you obtain that title, CA title. So அது ஒண்ணு. So அதனால professional credibility வேணும். And usually I attend a lot of networking events, dinner, professional groups and business groups and all that. So they'll always ask me, so you're a chartered accountant, you're a chartered accountant. So obviously I say yes. And of course I give my card also. So அதுலயே அந்த CA title இருக்கும். So it adds the credibility in you. Okay, that's one. And of course it links back, the next thing is better network support and all that, because நீங்க chartered accountant இருந்தா
you can mingle around with your own group of chartered accountants. You can mingle around with another group of chartered accountants from different countries. அது ஒரு way. And apart from that, when I was in subcommittee of MIA, we also met up with the young engineers from IEM. So engineers வந்து IEM னு ஒரு body இருக்கு. So we met up with them. So that's how we network. And we met up with the young pharmacists. அவங்களுக்கு ஒரு தனியா ஒரு body இருக்கு. So we met up with them. So that's the better network, I would say. Okay. And of course, the support system. நீங்க வெறுமனே accounting படிச்சுட்டு then you ask what support do I get, you have nothing. But when you become a MIA member, where you're a chartered accountant, obviously MIA will assist you wherever they can. Okay, whether you want to set up your own firm, or you want to grow in your career, okay, or you want to so-called go into trainings, okay, என்ன மாதிரி training இருக்கு, so your company staff and stuff like that. So அது ஒண்ணு. And the next thing is regulatory compliance. So நான் சொன்னேன்ல நான் practice இருக்கேன்னு, to become a practitioner you need to be a chartered accountant. Okay, அது ஒண்ணு. And the next thing is, if you want to be into a securities commission or the regulatory body, okay, securities commission இருக்கட்டும் இல்ல IRB இருக்கட்டும், okay, this kind of regulatory bodies you need to be a chartered accountant. Okay, and இன்னொன்னு வந்து, if you want to also open a audit firm where you are an auditor, you are signing off as an auditor, அதுக்கும் you need to be a chartered accountant. So இந்த மாதிரி regulatory compliance, regulatory requirements-லாம் இருக்கு. So you have to also take note of that. Okay, so சும்மா டிகிரி மட்டும் படிச்சுட்டு you can't be a partner of accounting firm. You can't be working. Of course, you can work in securities commission, but you can't move up. As I said, you will stuck at one point of time. Okay, so the important part here is the regulatory compliance, where once you have the chartered accountant title, it'll be easier for you to comply with a lot of requirements. Okay, and okay, இதான் நிறைய பேர் கேட்டது. What is the pathway that I can go through when you are an accountant or you want to be a chartered accountant? Okay, so இதுல வந்து மூணு வழி இருக்கு. So ஒரு வழி மட்டும் இல்ல, you got 3 different routes. Okay, so சில accounting body வந்து ஒரு route தான், but we have 3 different routes. So no need to worry. Okay, so the first route is through you are a degree holder from recognized university. எது அந்த recognized university, later I'll show you the list. Okay, my next slide is there. So அந்த recognized universityல ஒரு 18 universities இருக்கு. Okay, so once you are a graduate, accounting graduate, நீங்க பாட்டு engineering, law அந்த மாதிரி படிச்சிருந்தீங்க, you must be accounting graduate. Okay, அந்த accounting degree or accounting related degree from the university. Okay, so in the university, let me show you. These are the 18 different universities in Malaysia. It's government and also private is there. Okay, நான் படிக்கும் போது 21 years ago, and the first 6 universities, only the first 6 universities were there. Okay, recognized. But thereafter, MIA saw, okay, we need more accountants. சொன்ன மாதிரி நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகும்போது 31,000 தான் மெம்பர்ஸ். எனக்கு முன்னாடி நான் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும் போது 20,000 தான் சொச்சம் தான். ஓகே, இட் மீன்ஸ் நம்ம எண்ணிக்கை, அக்கௌண்டனோட எண்ணிக்கை அந்த டைம் வந்து ரொம்ப குறைச்சு இருந்துச்சு. ஸோ அதனாலதான் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, MIA வந்து நம்ம நிறைய யூனிவர்சிட்டியை ரெக்கனைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்சிட்டியை ரெக்கனைஸ் பண்றதும் சுலபமான காரியம் இல்லை. அந்த நம்பர் ஆஃப் லெக்சரர்ஸ், டியூட்டர்ஸ், அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த சிலபஸ், ஓகே, குவாலிட்டி ஆஃப் த எக்ஸாம், த எக்ஸாமினர், அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ end of the day, they recognized so far till today 18 different universities. Okay, and it also include private universities. Okay, so that is one. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் மலேசியா, ஐ மீன் கேஎல் இல்ல, சில யூனிவர்சிட்டி மற்ற மாநிலத்திலயும் இருக்கு. ஸோ லைக் இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூஎம் வந்து பெர்லிஸ்ல இருக்கு, and then UPM வந்து சிட்டாங்ல இருக்கு, of course, and then USM வந்து பினாங்ல இருக்கு. Then you have Unitan, Tenaga National, okay, and these are all private. Unitan, Multimedia University. Okay, so சில பேர் கேட்கலாம், MMU வந்து 2 இருக்கு, சைபர் ஜெயா இருக்கு, and also மலாக்கல் இருக்கு, நான் எங்க போய் படிக்கிறது? Don't worry about the branch, because end of the day it's the same university giving you the degree. So அதை பத்தி உங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க. Even the UITM, இங்க UITM இருக்கு, UITM has at least 17 branches across Malaysia. Okay, so அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம், எந்த பிரான்ச்னு கவலைப்பட வேணாம். As long it's the university,
it's fine. Okay, so you have Unicel. Unicel is under the Selangor government. They are in Batam, Jutai, and then you have for UMS Sabah, Yuta. Okay, this Yuta is the one in Sungai Long and Kampa. Okay, and of course the Inti University. This is in Subang Jaya, and the MSU is in Shah Alam, and then UTM in Skudai, and also in KL. There's one there. And of course UPSI is near Tanjung Malim, and then this is Tar College. Now they have upgraded to university. Okay, so the one in Stapa, it's called Tar College. Okay, this is the one. And of course they have Sarawak, and one more is this Sultan Zainuddin is in Terengganu, Kuala Terengganu. And University Science Islam Malaysia is actually near Nilai. Okay, or past Nilai, I would say. All right, so இப்போதைக்கு ஒரு 18 universities இருக்கு. Okay, of course, it can grow further. That's the higher Ministry of Higher Education, their aim. Okay, so no need to worry. And இவ்வளோ choice இருக்குது, it's good enough. Okay, because it's a combination of private and public universities. Okay, so சில பேர் கேட்கலாம், இந்த யூனிவர்சிட்டி இல்லாம நான் மற்ற யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருந்தா, மலேசியாலே மற்ற காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்தா, what is option? So later I'll tell you that. Okay, so அது வந்து different path or different route. Okay, this is the route number 1. Okay, so let me go back to my slide here. So once on the university படிச்சோனே, you got your degree, then you get your experience. அந்த ஒரு 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு. ஓகே, அது வந்து எம்ஐயோட ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ 3 வருஷம் நீங்க வேலை பார்த்தோன்னே, மேக் ஷூர் அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டட். அதுக்குன்னு நீங்க வந்து டிஸ்பேச் வேலையோ இல்ல டெலிவரி வேலையோ பிரிண்டிங் வேலையோ அந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் accounting related, like a tax assistant and secretarial. When I say secretarial, company secretarial. Okay, or if you're in commercial, then your GL analyst or accounts payable, accounts receivable, procurement, in the mari, or treasury management and all that. So the mari accounting, finance related, or internal audit in the mari. Okay, you work and you must be supervised under the supervisory. உங்களுக்கு மேல வந்து அந்த ஒரு MI member இருக்கணும், chartered accountant. Okay, or sometimes can be even your big boss, up to you. Okay, so even நான் வந்து accounting firm இருக்கும்போது, Deloitte, Ernst & Youngல இருக்கும்போதும், of course I was just a junior, but when the audit firm or the firm gave me the letter, it was signed by my partner. Okay, the Deloitte partner, Ernst & Young partner. Okay, so as long their MI member is good enough, and of course when you're in big four, big accounting firm, there's no issues on that. Okay, and of course you submit the application via the MIA portal. Okay, and of course you become a chartered accountant. Okay, so நான் சொல்ற மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு 3 வருஷம் வேலை பார்க்கணும். யாராவது, அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் அ பிரேக். நான் 1.5 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு 6 months கரியர் பிரேக் எடுத்துட்டு, ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க, பட் 6 months கரியர் பிரேக் எடுத்துட்டு திருப்பி 1.5 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு யூ கேன் அக்யூமுலேட், அது பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே அந்த 3 வருஷத்துல நீங்க 3 கம்பெனி மாறினீங்க, also can அந்த 3 வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் மொத்தமா as long as 3 years. Okay, accumulation of 3 years, that is important. Okay, and make sure you are supervised by a chartered accountant. Okay, or if your immediate supervisor is not a chartered accountant, at least that supervisor, he's the big boss, is a chartered accountant. So பெரும்பாலும் like a listed company லாம் பாத்தீங்கன்னா CFO usually is a chartered accountant. Okay, or let's say if it's a department head in a listed company or a MNC, usually it's a chartered accountant. Okay, so adun, and once you become a CA, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, every year நீங்க அந்த CPE program மாதிரி போகணும். Okay, so it basically is a course for 20 hours. Every year you must meet the requirement 20 hours. Okay, அது வந்து either நீங்க உங்க கம்பெனிலே நீங்க ட்ரைனிங் போகலாம், சில கம்பெனி வந்து in-house training இருக்கும், or you can also join external trainings, நிறைய external training, conference also part of the CPE program. Okay, அது வந்து அந்த MIAவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எப்படி அந்த go through பண்றதுன்னு. Okay, and nowadays because after COVID, lot of online trainings also popped up. So online மூலியமா training attend பண்ணலாம், and not necessarily in Malaysia, you can also attend training in overseas. Okay, as long it builds up your career, that is fine. Okay, but that is after you get your CA. Okay, so அது வரைக்கும் what you need to do is get your degree, get your 3 years experience, and then submit your application. Okay, so that is one. ஸோ சில பேர் கேட்கலாம், நான் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போல, நான் நேரிய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் போயிட்டேன். ஓகே அப்படின்னு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ACCA வந்து நீங்க SPM முடிச்சோன்னே ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து 1 வருஷம் தான் வரும், மேக்ஸிமம் 1.5 வருஷம், பட் சில பேர் 1 வருஷத்துல முடிச்சிருவாங்க ஜெனரலி. ஸோ அந்த 1 வருஷம் முடிச்சோன்னே தென் தே ப்ரொசீட் வித் ACCA. ஓகே, ஸோ ACCA வந்து பேசிக்கலி அந்த ACCA பண்ணும்போது அது 13 பேப்பர் இருக்கு. அந்த 13 பேப்பர்ல they get exemption at least 3 பேப்பர். ஸோ 10 பேப்பர் தான் பண்ணணும். ஸோ 10 பேப்பர் பண்ணும்போது அவங்க அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துல முடிச்சிருவாங்க.
அண்ட் இப்பெல்லாம் ACCA எக்ஸாம் வந்து எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் வருது. ஸோ அதனால ஒரு 1.5 வருஷம் இப்ப நல்லா படிக்கிற பசங்களா இருந்தா 1 வருஷத்துல முடிச்சிருவாங்க. இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் 2.5 இயர்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் இன் அக்கௌண்டிங் இருக்கனால ஒரு 1.5 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு வருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆக முடியுமா? முடியும். ஸோ லெட் மீ டெல் யூ, திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட். These are the professional bodies. So there are 10 professional bodies recognized in Malaysia. Okay, of course there are a lot of accounting bodies throughout the world, but in Malaysia, MIA only recognize these 10 bodies. Okay, MICPA. MICPA வந்து the office is in I think Chowkit, near Chowkit, near Patama complex. Okay, so MICPA வந்து நீங்க பண்ணனும்னா நீங்க வந்து I will conduct a separate session on this. I'm also MICPA member. நீங்க வந்து you must be a degree holder. இல்லனா MICPA பண்ண முடியாது. நீங்க நேரே டைரக்டா போக முடியாது. Okay, and of course you have Institute Chartered Accountants of Scotland, but அது வந்து இங்க சொல்லி கொடுக்கிறது இல்ல, but you can get the qualification if you are studying virtually. And you have ICAEW. Certain universities are providing this. I think Sunway College, I think they're providing that, and Taylor's, I think, if I'm not mistaken. Okay, but other pandradhanalo, you must have your degree, if I'm not mistaken, and unless there's separate other parts. This one I'm not very sure because I didn't attempt panadilla. And then the next one is Chartered Accountant Island, and the fifth one is ACCA. ACCA is the most common one in Malaysia. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் யார் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டாலும் நிறைய பேர் ACCA தான் சொல்லுவாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், பட் திஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஒன் ஐ வுட் சே. தென் யூ கோ CP Australia. CP Australia also you must have a degree. டிகிரி இல்லாம CP Australia பண்ண முடியாது. ஓகே, அண்ட் பெரும்பாலும் ஆஸ்திரேலியா டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் தான் இதை பண்ணுவாங்க, லைக் மோனாச்ல படிச்சவங்க. ஸோ ஆஸ்திரேலியா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு லைக் சிட்னி பெர்த்ல படிச்சுட்டு இங்க வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே தென் தே வில் டூ த CP Australia. ஏன்னா CP Australia வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம். ஸோ நீங்க வந்து பிசிக்கலா போகணும் தேவையில்ல, யூ கேன் டூ ஆன்லைன் எக்ஸாம். ஓகே, அண்ட் சில பேர் அந்த பிசிக்கல் எக்ஸாம் மட்டும் இங்க எடுப்பாங்க, பட் த கிளாஸஸ் ஆல் வில் பி விர்ச்சுவல். ஓகே, ஸோ அது ஒன்று இருக்கு CP Australia. அண்ட் யூ காட் கனடா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அது ஒன்று. அண்ட் எஸ் யூ காட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, ஸோ நீங்க ஊர்ல இருந்து இந்தியன் CA படிச்சுட்டு வந்தா இட்ஸ் ரெக்கனைஸ் ஹியர். as I said, you get your 3 years experience, is recognized here. And நம்ம ஆளுங்கள்ல ஒரு ஆள் வந்து இஸ் அக்கௌண்டிங் firm partner. He is a chartered accountant of India. So that's also possible. Okay, and I've also seen some corporate C-suite members, I mean CFO, CIO, and all that, who are also from India. They're Indian citizen, but they are working in our public sector companies because they are MI member. Okay, because they are chartered accountant of India. Okay, so adu one. And of course, apart from there, you got SIBA, Chartered Accountant of Management Accountants. Okay, in the office on the Manda Uttamala irukku. If you have been to KPMG office and IBM office, which is near it's TV3, so it's actually there, the same building actually. And apart from that, you also have Chartered Accountants of Australia and New Zealand. They call CAANZ. This is different from CP Australia. They are two different bodies. Okay, I can say competitor, I would say. Okay, but if let's say நீங்க MICPA பண்ணீங்கன்னா, you will get dual qualification. Okay, which is also CAANZ. Okay, so in Malaysia, they tie up with MICPA. CAANZ tie up with MICPA. So whoever doing MICPA, they will also get CAANZ. So automatically, உங்களுக்கு ரெண்டு professional qualification கிடைக்கும். Plus your 3 years experience, you get your CA title. So it means you get 3 titles basically: MICPA, CAANZ, and also your CA Malaysia. Okay, but of course, நீங்க ரெண்டு fees கட்டணும். You have to pay for your MICPA, you have to pay for your CAANZ also. So you have to take note of that. Okay, so the thing here is, I think there's one other question here. Will you take a person from India to work in Malaysia? Of course, we can, as long they are graduated or they hold this kind of qualifications. That is one. Okay, they got one of these 10 qualifications. Or na modala kamcha mari, if they are graduated from these local universities. Okay, adu one. Because some of these private universities, they also accept foreigners. Okay, so you can also do that. Okay, like MSU, you got INTI and all that, or even Utah and all that. So you can also do that. Okay, and but let's say if they are from local universities there, இங்கே வேலை பார்க்கறது கொஞ்சம் சிரமம், because we already have the local graduates here. So the best would be for them to do the Chartered Accountant of India and come over here. That'll be a bit more better because they can proceed with the Chartered Accountant of Malaysia application. So அது வந்து it will make things easier for you.
alright. So அது ஒண்ணு. And so நான் வந்து முதல்ல public university, private university அந்த route 1 பத்தி சொல்லிட்டேன். This is the second route. Okay. So now people will ask me, நான் இந்த ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ்லயும் படிக்கல, அந்த 18 யூனிவர்சிட்டி சொன்னீங்களா அதையும் படிக்கல, பட் மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் படிச்சிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் மோனாஷ் யூனிவர்சிட்டி, டெய்லர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, ஓகே, என் வீட்டுக்கிட்ட ஒன்று கேடி யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, ஹெல்ப் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் ஆர் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றது? ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி, வாட் யூ கேன் டூ இஸ் தட்ஸ் ரூட் நம்பர் 3. Okay, route number 3 la educated from unrecognized university. So what you need to do is, as long you are a degree holder of accounting or finance related, okay, you can do a qualifying exam. So MI வந்து ஒரு qualifying exam வச்சிருக்காங்க. This is to help people for also Malaysian graduates, because Help University, Taylor's University, or KDU, all these are local graduates, right? அவங்களே ஹெல்ப் பண்ணணும்ல. ஸோ அதனால what MI did, they also have this qualifying exam. Okay, so they have this qualifying exam. You just do this qualifying exam and you can become a chartered accountant. Again, the 3 years experience is required. Okay, so அது வந்து அந்த 3 years experience மாறாது. Okay, so you must be there. Okay, so the thing is also, don't worry if you couldn't get into so-called public universities or that private universities, as I said, and the 18 universities, and if you don't have the professional qualification, this is another option, MIQE. Alright, of course, syllabus சொல்லுவாங்க, நான் டிகிரி முடிச்சிட்டேன், திருப்பி படிக்கணுமா, திருப்பி எக்ஸாம் படிக்கணுமா? No choice. If you want to be a CA, கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். No choice. Okay, so this is one way. So at least the government is helping you, okay, to become a CA. And நான் கேள்விப்பட்டபடி they want to make it 100,000 chartered accountants by 2030. 2030 அச்சீவ் பண்றதுக்கு இன்னும் 5 வருஷம் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து 41,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, இன்னும் 60,000 மெம்பர் வேணும் நம்மளுக்கு. ஸோ டு ஹேவ் தட், யூ நீட் டு ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அவைலபிள். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி த பாத்வே இஸ் திஸ்: ஹேவ் த குவாலிஃபிகேஷன், அது ஒன்று. 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி 3 வருஷம் அக்யூமுலேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்க நடுவில் பிரேக் விடலாம், நோ இஷ்யூஸ். அண்ட் தென் சப்மிட் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ the thing here is, once you submit the application, automatically அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவாங்க, whether you qualified or not. If there's anything missing, they will also let you know. Okay, and நான் சொன்ன மாதிரி they also user friendly or customer friendly. So அங்கேயும் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், MI ஆஃபீஸ்லயும் போய். And MI ஆஃபீஸ் வந்து கேரள மட்டும் இல்ல, not only in Bangsa South, they are also located one in Penang. Penang வந்து நம்ம சிவன் கோயில் கிட்ட தான் இருக்கு, அந்த வரிசையில இருக்கு. And then they are one in JB. One more is in Sabah and one more in Sarawak, Kuching and also Kota Kinabalu. Okay, so in basically 5 stateல தான் இருக்கு, 5 cities-ல தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் இல்ல. Okay, so these are the MIA officers that you can look for. But of course, if you're from Perak, Perlis, Kelantan, Terengganu, of course you can't go there physically, but you can always call them, email them and stuff, and they will always arrange for a web meeting, இந்த மாதிரி Google Meet, Microsoft Teams, இந்த மாதிரி. So no issues on that. Okay, as I said, they are more customer friendly. Okay, so how will be the job scope? அது நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல வரேன். So the pathway. Okay, so the thing is that, what if I'm a non-accounting graduate? Of course, route 1 is one, route 2 is one, but the thing is that சில பேர் கேட்கலாம், what if நான் சொன்னது route 3 வந்து you are a accounting graduate or finance related graduate, but you're not from the 18 universities. Okay, then you go for the route 3. But what if I'm just a normal science graduate, Bachelor of Biology or Bachelor of Engineering, something like that? If I want to be a chartered accountant, MIA allows that. Okay, the route is, you have to go back to route 1 and route 2. It means நம்ம அந்த 3 BHK ஒரு படம் வந்துச்சு, அதுல வந்து சித்தார்த் வந்து முதல்ல ஐடி படிச்சிருப்பான். Then அவனுக்கு பிடிக்கல, ஐடி பிடிக்கல. What he will do, he will go back to the university, he likes mechanical engineering, திருப்பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிப்பான் ஆரம்பத்துல இருந்து. You have to do that. Okay, so either you go to the route 1, which is the 18 universities, this one, you join any of the universities, you study accounting. Okay, அது ஒண்ணு. Or route number 2, where you join any of these. Basically, people join ACCA, because ACCA இன்னொரு advantage என்னன்னா, let's say you are not an accounting graduate,
you are already at 21 years old, okay, even if you don't have STM, it's okay. You can join ACCA as long you're 21 years old. Okay, ACCA or flexibility இருக்கு. As long you are 21 years old, even without any educational background, you can join ACCA. Of course, you start from the first paper. Okay, அந்த 13 பேப்பர் சொன்னல, 14 பேப்பர், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் no issues, you can start. ACCA வந்து அது ஒரு flexibility. End of the day, this professional body also is a business organization. They also want money. So இது மூலியமா தான் சம்பாதிக்கிறது. So ACCA, I don't know about other qualification. MICPA, I know you can't do that. Okay, but for ACCA, you can do that. Okay, so if you are 21 years old and above, I had my colleague, engineering graduate. He joined Big Four accounting firm. But enachana, the manager already told you are non-accounting graduate, you can't be promoted as manager. So if you want to be assistant manager or manager and above, நீ வந்து professional qualification இருந்தே ஆகணும். So he had no choice. He went and did ACCA. So while working, he was doing ACCA. Okay, so he was juggling between both. Okay, so that is one thing. Okay, so if you are an engineer or if your children is an engineer or even a doctor or pharmacist or whatever, they want to become accountant, can. Okay, they can do that. எனக்கு தெரிஞ்சு I've seen lawyers becoming accountant, CA. Okay, why? Because they became a tax lawyer. Okay, and the court வாதாடும் போது you got criminal lawyer, you got civil lawyer and all that. So there are lawyers who are just specifically specialized on tax. Okay, tax litigation, customs related, IRB related. So they specifically focus on that. So what they did LLB. Of course, they did then CLP and all that. If University Malaysia படிச்சா CLP வந்து செய்ய தேவையில்ல, you automatically a CLP. Then what they did, they went and did ACCA. Okay, or some they joined another private university. They did the degree program in accounting. Okay, அந்த 18 university சொன்னல அதுல ஒன்னு, they joined the one, and then they got their bachelor of accounting. Then 3 years working experience, they got through. Okay, so you can also do that. Okay, so it doesn't mean that you are not an accounting graduate, உங்களால CA ஆக முடியாது, அது வந்து தப்பு. So you can still do that as long you still go back to the route 1 and route 2. Okay, so route 3 is only for accounting and finance degree holder who are the one not recognized by MIA. Okay, either they are from local or overseas and stuff. Okay, so the next one is career path in accounting. So நிறைய பேர் கேட்கலாம், அக்கவுண்டிங் படிச்சா CA படிச்சா நான் ஆடிட்டர் ஆகலாம், ஆடிட்டர் மட்டும் தான் ஆகலாம் அப்படின்னு. இல்ல, அது வந்து ஒரு தவறான கருத்து. So it's a wrong perception. Financial auditor, of course, that's a popular one. People will join as a financial auditor. You join Ernst & Young, Deloitte, and all that. But accounting firm ne sonna, you got Deloitte, Ernst & Young, Big Four ne sonna, PwC and KPMG. But adiyam tavirthu, there are also other big firms. They are like Big 10, I would say. You've got Grant Thornton, Howard, okay, BDO, okay, and then you got Baker Tilly, okay, and Moose Rowland and all that. So they are like top 10 Mazars and all that. So even though like an international firm, they got branches, offices in a lot of other countries. Okay, at least 50, 60 countries. Okay, so you can also join them. And apart from financial auditor means basically you look into accounts, you audit the accounts and stuff. Okay, so avanga da basically they'll be busy from January. இப்போ வந்து பிஸியா இருப்பாங்க basically from January till May, June. The reason is because Bursa Malaysia deadline வந்து April 30th. Okay, so April 30th குள்ள அந்த accounts assign பண்ணியானோம். So they'll be busy from now till April. And the tax submission is actually until July 31st. Okay, so the tax people will be busy then. அதே மாதிரி, if you are not a listed company, you are a Sindran Berhad, your deadline is until August, July 31st. So generally என்ன பண்ணுவாங்கன்னா April வரைக்கும் they are busy with public listed. May, June, July they'll be busy with Sindran Berhad companies, normal non-listed companies. Okay, so அது ஒண்ணு. So that's the financial auditor. அதையும் தவிர்த்து you also have tax consultants. Okay, audit ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, டாக்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டேக்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னா, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பர்சனல் டேக்ஸ் தான், நான் வருஷம் சப்மிட் பண்றேன் இன்கம் டேக்ஸ் வந்தது. நாட் ஒன்லி தட், அது வந்து ஒரு செக்ஷன் மட்டும் தான். இன்கம் டேக்ஸ் நிறைய இருக்கு. யூ காட் கார்பரேட் டேக்ஸ். Okay, let's say you're a company, Sindran company, you must also submit your corporate tax, okay, your form C and stuff like that. Okay, அதோட டேட்லைன் வந்து July 31st. அதையும் தவிர்த்து நீங்க SST கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, GST கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கீழே வரும். Okay, அது ஒண்ணு. And apart from that, if you buy property, you sell property, you got RPGT,
real gain property tax, அது indirect tax தான் அதுவும். And then you got this withholding tax. அன்னைக்கு விஜய் வந்தாரு, you got Vijay Anthony came in, Harris Jayaraj came in, all these foreign performers came in. When foreign performers come and go, நம்ம அந்த fees வந்து entire fees வந்து கொடுத்துட மாட்டோம். We will hold some fees. Okay, that fees will go to Royal Customs of Malaysia. It's called withholding tax. Okay, so adu comes under indirect tax and stuff. And of course, apart from that, you got tax dispute. Now, tax lawyers learn. So they'll be also working on this. A lot of issues. IRB will sue the client, or client will sue IRB or Royal Customs and all that. So there will be tax legal cases. Okay, so tax disputes down. Okay, so adu one. Apart from that, you will also have forensic auditor. The forensic auditor வந்து வெறும் அக்கவுண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டான். They will also look into the operation. கம்பெனில என்ன தப்பு நடக்குது. இப்போ வந்து இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போன வருஷம் ஒரு so-called ஒரு சீரிஸ் வந்துச்சு, வெப் சீரிஸ், கொரியன் வெப் சீரிஸ் called Auditor. If you have Netflix at home, just watch it. It's quite good. Okay, of course, on the auditor, he'll be also fighting and all that, but it's a bit dramatized thing. But apart from that, what he does, அது ஒரு 10-11 series வரும் அந்த Korean series auditor னு சொல்லி. So what he does is purely on forensic investigation and forensic. Okay, so எங்க fraud நடக்குது அப்படின்னு. Because financial auditor வந்து வெறும் accounts மட்டும் தான் focus பண்ணுவாங்க. They won't focus on fraud, all that. But forensic auditor will focus on that. Okay, and of course, apart from that, your big four accounting firms or the major accounting firms, they also have strategic consultant. Okay, where let's say you're setting up a new department. Okay, how many employees should I employ? Okay, or what's the organization structure? Or let's say, now cost cutting, how am I going to flatten the structure, or how am I going to revise the structure, reorganize and all that? So this is all strategic consultant will be there. Okay, and they also have technology consultants. Okay, to advise on what kind of technology to be used and to implement new technology like SAP and all that. So other strategy consultants will be there. So this is quite wide. Okay, and a business risk consultant and all that. And apart from that, liquidator எப்போ வருவாங்கன்னா, if you are closing the company and the company is going to die, so you close the company, அப்பதான் liquidator வருவான். They will come and value your company, how much account receivable, payable and all that. So அது ஒரு portion. And then you also have merger acquisition. Let's say there's one company going into merger, or two company going to merger, or one company taking over another company. And the company எவ்வளவு value, என்னென்ன value இருக்கு, and all that you must also look into that. So அதெல்லாம் merger and acquisition team will be there to look into. And அதையும் தவிர்த்து, you also have internal auditor, risk management. So நீங்க கேட்கலாம், internal auditor வந்து கம்பெனில தானே இருப்பாங்க, எப்படி accounting firm இருக்காங்க அப்படின்னு. So not every company have the bandwidth to employ a lot of internal audit team. Okay, of course, big company like probably Petronas and all that, Shell, they can employ internal audit team because they got the fund. But smaller companies, they don't have the fund. So what they will do, they will go and outsource internal auditors. They'll go and get from big four or big accounting firm to come and audit operations. So in the internal auditor, வெறும் accounts மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க. They also look into operations also. Okay, the sales cycle, purchase cycle, procurement cycle, இந்த மாதிரி HR cycle and all that. So that's what they also call risk management consultants. So எங்கெங்க risk இருக்கு and the procedures எங்கெங்க தப்பா இருக்கு, they will try to rectify those procedures. Or சில procedures long winded இருக்கலாம், how to make it more cost effective, because இப்பெல்லாம் நிறைய cliche words cost effective, cost efficient அந்த மாதிரி. So they will try to make it more cost efficient, more shorter and all that. So adu one. And the next thing here is a company secretary. Okay, so of course, if you're a chartered accountant, you can also become a company secretary. You also just apply SSM certificate, then you can get it. Okay, but of course, company secretary they have their own qualification, ICAEW solely. But once you got a chartered accountant, and the ICAEW தேவையே இல்லை. Because that program is just 1 year, 1.5 year. So நம்ம CA we did 4-year degree course, 5-year degree course and all that. So no need to worry. And apart from that, lawyers can also be chartered secretaries. So you got 3 different groups. One group is the one who did the ICAEW. One group is our accounting group. One more is the lawyers. Okay. So chartered secretaries, as per SSM, I checked last month, there are around 9,000 chartered secretaries. Okay. So that is one thing you can do, but this one is more lighter version. Financial auditor mari hectic irukadu. Company secretary if you are into the routine ones, then it's quite easy, straightforward and all that. So these roles are only accounting firm. But let's say நான் graduate பண்ணிட்டேன், and accounting firm
பிடிக்க போக தேவையில்ல அப்படின்னு. No issues. You can also join commercial companies, normal companies, manufacturing companies, banks, okay, or service related companies, you know, like Celcom, Telecom, or whatever. So you can join in this kind of title. I mean, your designation, I would say, financial accountant, cost accountant, tax accountant. These are just few. Even though but these are the few I just picked it up. Okay, treasury management and all that. So nowadays you got a lot of so-called shared services available. Okay, so Shell, BHP, okay, even BSF, okay, Slumberger, so IBM, இந்த மாதிரி நிறைய shared servicesலாம் இருக்கு. So shared servicesனா என்னன்னா, if you realize முந்தி வந்து IT team இருக்கும், they will be centralized in one location and they will serve throughout the world. Okay, that is IT only. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதே மாடலை வந்து they also translated to accounting. So because rather than having one account receivable in Malaysia, one account receivable in Indonesia, and one account receivable in China, maybe what they will do, they will get everyone to be based one location, which is maybe KL. Okay, because on the SOP on the same SOP, same software, same SOP and stuff. So it's easy to manage from here. Okay, so one from central location, I would say. So in Malaysia, we have a lot of shared services, also in Penang. Okay, so these are the few locations, even on also in Kulim. Okay, that's also the Kulim High Tech Park. That's one place. And now I heard Muar is coming up. Muar, Banda Banang Jaya near Batu Pahat. These are locations where a lot of MNCs are setting up shared services. Okay, so that is one. So these are the things that you can do as a commercial in commercial companies, normal companies. Okay, so adu one. And the next thing is எனக்கு அந்த path பிடிக்கல, not commercial, not accounting firm, but you can also do something else, okay, in line with accounting, which is one is corporate trainer, which I'm doing partially. You go train people, you go to companies, but when you train people you need some experience. Okay, all that. So adum பாத்துங்க. Then of course second thing is lecturing. So adu if you want to pursue on to education line, you want to write books, all that, that's one path. You can become a lecturer. Okay, you do your masters, PhD and all that. Okay, that's one. And the next thing is you become a researcher. Like in the accounting firm, the பெரிய corporate companies, they got a research team, technical team. So they will research on accounting standards, this tax law and all that. So if you like to do all this, எனக்கு வந்து மக்களை பார்க்க பிடிக்காது. I'm not people centric. I'm more into book centric, document centric and all that. And then it's fine. Okay, you can always go into this path. ஓகே, ஸோ லைக் டிலாக்ல எல்லாம் இருக்கு. டிலாக்ல வந்து ஒரு 7-8 பேர் இருப்பாங்க அந்த டெக்னிக்கல் டீம்ல. ஏர்ன் செஞ்சாங்கள வந்து 15 பேர் இருப்பாங்க டெக்னிக்கல் டீம் மட்டும். ஓகே, ஒன்ஸ் தே ப்ரொடியூஸ் த ட்ரைனிங் மெட்டீரியல், தென் தே ஹேவ் a training department. So then the training department will conduct the training and all that. So you got different path. So I always say whenever I go to universities to train the students, ஒரு open mind மாதிரி வச்சுங்க. Don't just say I finished my degree in accounting, I'm going to join as auditor. No, அது மட்டும் இல்ல, you got lot of path for you to pursue. Okay, so அது ஒண்ணு. And lot of people will confuse. நான் முதல்ல சொன்னேன்ல, ACCA பண்ணலாம் நேரே டிகிரி படிக்காம. ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் SPM, 21 வயசு ஆச்சுன்னா நீங்க நேரே ப்ரொஃபஷனல் டிகிரியே போலான்னு. ஸோ சில பேர் அந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க, யூனிவர்சிட்டி டிகிரி பண்றதா இல்ல ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி பண்றதா அப்படின்னு. Okay, so because I've done both. Okay, and of course for me, because நான் university degree வச்சிருந்தனால I got exemptions in certain papers. So I just did 5 papers, 6 papers, and I finished it within 1.5 year. Okay, so and during my time ACCA வந்து every 6 months தான் exam. So நான் வந்து ஜூன்ல முடிச்சேன்னா நான் டிசம்பருக்கு வெயிட் பண்ணணும். பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. ACCA, as I said, they are business oriented. They started every quarter. So March முடியலனா ஜூன் முடியலனா செப்டம்பர் முடியலனா டிசம்பர். So every 3 months exam வந்துகிட்டே இருக்கும். So my advice here, or my experience, I would say, யூனிவர்சிட்டியில வந்து எப்படி இருந்தாலும் நீங்க டிகிரி முடிச்சிடலாம். ஓகே, 4 years டிகிரி அப்படி நீங்க ஃபெயில் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பேப்பர் கவுந்துல, you can come back. You can still come back within 5 years. You can finish it. If it's a 3-year degree program, you can finish it 4 years. Somehow you finish the degree. So when you come out, you have a degree in your hand. So you can put Bachelor of Accounting, Bachelor of Commerce, or whatever. You can put a degree, your title there. Okay, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, you can have your university life. Okay, now university level படிச்சேன். So I stayed in a hostel. So I had the university life. Okay, I joined the extracurricular activity projects and all that. So அது ஒண்ணு இருக்கு. So you have the university life. ஊர்ல சொன்னாங்க காலேஜ் லைஃப் அந்த மாதிரி. இங்க
ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி வந்து நான் படிக்கும் போது அந்த காலேஜ் வந்து இட்ஸ் அ காலேஜ் பட் இட்ஸ் நாட் யூனிவர்சிட்டி. அது ஒரு அந்த ஷாப் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க, ரூமா கட்டாய் அந்த மாதிரி தான், ஒரு 2 ஸ்டோரி 3 ஸ்டோரி பில்டிங். ஸோ அந்த கிளாஸ் இருக்கும் போது மட்டும் போவேன், போயிட்டு கிளாஸ் முடிஞ்சா வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் யூ கோ தேர், யூ ஸ்டடி, யூ கம் பேக். ஓகே. அண்ட் நான் படிக்கும் போது லாட் ஆஃப் பீப்புள் was still doing ACCA. என்னோட வயசு மூத்தவங்க they were still doing ACCA is because once you fail the paper you have to take the paper again, and they didn't have degree. So you see, that's a risk. If you're confident enough, you can attempt everything, you can clear everything within 4 years. Okay, that's fine. But if you couldn't finish your degree or your professional degree, then you got nothing behind your name. Okay, if you go straight away into the professional degree path. Okay, so அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க. Of course நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அந்த 10 ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி சொன்னல, அதுல சில ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் வந்து யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ டிகிரி as a minimum, then you can do your professional degree. But in this like ACCA you don't need a degree as a prerequisite. Okay, you can straight away go and do your ACCA straight. Okay, அதனால நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஆளுங்களே 2-3 பேர் இருக்காங்க, they stuck, they never do degree, they are stuck. And இப்போ 2-3 பேப்பர் ஸ்டக் ஆயிருச்சு, so they are just stuck. Okay, so you have to take note of that. So you want a lower risk or a higher risk, okay, and stuff like that, and also your UC lifestyle and all that. Okay, so அதுவும் பாத்துங்க, so you have to take note of that. Okay, so looks like I'm coming towards the end of the segment. Okay, so வேற எதனா கேள்வி இருந்தா you can post it there. I think yeah, நான் பேசினது I think around 55 minutes already. There's any other questions you can post it on the chat box, and or you can unmute and ask me the questions also, no issues. Okay, so the important part, as I said, you must take note of the 3 routes. Okay, the this 3 routes. Okay, and let me just share also the so-called the links for you, so that you can also look into all those links. Let me just stop sharing. And this kind of links will tell you more. This is from MIA. Okay, so this and the one I just pasted is the QE qualifying exam. This for the route 3. And let's say if you want to go for route 1, route 2, these are the list of the universities. Okay, and this is the flowchart that I obtained from MIA. Okay, so எல்லாமே all these are factual based. So இதுல basically whatever I know from my experience, I just putting it in. Okay, so fine, there's no other question. Yeah, pretty much this is because நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல I went very high level. I didn't go very technical details. So ஏன்னா அந்த technical detailsலாம் அந்த websiteலே you can actually check. Okay, so let me just share this time. Okay, so this the website. That's one of the website I shared. Okay, so இதுல வந்து எல்லா details இருக்கும். The routes are there, and why you need why you want the CA and the entry routes and the application process and all that. And the detail எல்லாம் clear இருக்கும். Okay, and let's say நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த which are the universities, which are the professional programs, எல்லாம் இதுல இருக்கு. So you can just scroll through. Okay, and the thing is that இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து நான் படிக்கும் போது ஒரு 6 யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இருக்கும் for professional, I mean recognized by MIA. But இப்போ வந்து you have more than that. You know, so many universities they have included, and they are still a lot of other universities are still applying. Okay, so no issues. இந்த லிஸ்ட் வந்து இன்னும் கூடும், வர வருஷத்துல இன்னும் கூடும். So no, don't worry on that. Okay, and the member search firm, நான் முதல் search சொன்ன மாதிரி this is the one. Okay, and the QE is sorry, let me share this screen. Okay, so this is the QE. Okay, so what you need to do, you just register. Simple, you register, they will contact you, and then they will explain to you. This is only if you are a non-graduate, sorry, you are a accounting graduate, but not from the route 1 or route 2. Okay, so those are the things. All right, so as I said, if you are a degree holder from the 18 universities, that's good.
Otherwise, you pursue the professional program. That will be also safer. Otherwise, if you're a degree holder of a non-recognized university, you pursue, as long you're an accounting graduate, you can pursue the route number 3. அதையும் தவிர்த்து, if you are let's say non-accounting graduates, engineer, lawyer, doctor, whatever, you can always go back to route number 1 or route number 2. Okay, so basically 3 routes தான் இருக்கு, வேற routes இல்ல. Okay, so this is basically the pathway. All right, so நிறைய பேர் கேட்கலாம், from these universities, let me go back to the universities here, because fees is also an issue. Okay, so நான் சொன்ன private universitiesலாம், some private university can be expensive. So உங்களோட பட்ஜெட்டையும் பார்த்துக்கணும். Okay, that is one. You got like TAR College. TAR College is in between government universities and private university. So they are not as cheap as government university, but they are not as expensive as government university, private university, I mean. Okay, so they are in between. Okay, and of course government universities are very much cheaper. And நான் படிக்கும் போது ஒரு வருஷத்துக்கு 2000 வெள்ளி தான். ஸோ 4 வருஷம் 8000 வெள்ளி தான். ஓகே, பட் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஏறி இருக்கும். தட் வாஸ் 16 years ago. ஓகே, பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் விலை ஏறி இருக்கும். பட் நாட் as much as for like compared to MSU or Monash. Monash வந்து ஒரு வருஷத்துக்கே 25,000 30,000 வருது. So it's different. Okay, so this is something for you to take note. All right, so if no other questions, yeah, thank you very much for your support. I will upload this so-called so video, okay, once it's done. Then what I will do is I will actually send the link to all of you. Okay, but anyway, you have my email, you have my contact number. So if you need further clarification, you can always reach out to me. I can explain to you. No issues on that, because this is part of my passion. நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல is my aim is also to create more chartered accountants and to reduce the bogus accountants. Okay, that's one. All right, so thank you so much. With that, have a good weekend, and have a good working days ahead. With that, I shall see you in my next segment. Thank you so much then.